അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കൃത്യം 2:30 നെക്സ്റ്റ് മത്സരം. ഷാർപ്പ് 2:30 മാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
Yes, the next match is Targaryen Turns versus Eagle Empires. It's toss time. Let's go for the toss. Very best. As it's a call, heads it is, and Harry have won the toss. And Targaryen Turns won the toss and they elected to bat first. That's the news from the toss for the match number 3 of day 1. And we have the expert commentator, Mr. Lal, just joining me in the comm box. Good afternoon, Lal. Thank you, Manu. It's a pleasure sitting here as we witness one of the prestigious tournaments happening here at St. Paul's Celebrity Ground, Kalamassery. And welcome everyone once again to Branch XCCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. And it's a wonderful day here. It's a sunny day and we have seen some spectacular matches already, 2 of them. And we are moving on to the last and final match of day 1. And it's between Targaryen Turns and Eagle Empires. And as we know, Manu, Targaryen Turns won the toss and elected to bat first. It's gonna be an electrifying match, that's for sure. And we have just witnessed a superb, stupendous match as well. The last one and the first one as well. So a big thanks to these wonderful sponsors, especially Branch X. Thank you so much, Branch X. As well as Blue Tigers, who have been always supporting us, you know, throughout the tournament, throughout the season actually. They have been a great supporters of CCF. And of course, this is a different, very different format here. Last man stands. So all the best both the sides. May I have Nihal here, please? Nihal of from Last Man Stands, could you please come to the commentary box? Here we have the umpires walking into the middle. And Samach and Jonas, the umpires, walking into the middle. We have Vinay Alex here. And match number 3 from day 1, Targaryen Turns versus Eagle Empires. Targaryen Turns won the toss and elected to bat first. And Eagle Empires, they will be fielding first. Both the batters are walking into the middle. The umpires are already there. Jonas and Samach, to the starting umpires. And along with them is, of course, Vinay Alex and Prashov as well. And I have my co-commentator, as I mentioned before, as well, Manu. And of course, our internationally famous Prasan, as I always say. So, a power-packed team here, officials. And don't forget, we have a wonderful commentator, IPL commentator, Muhammad Rafiq as well, who have delivered a stupendous commentary in the last 2 matches as well. He'll be joining us very soon. So stay tuned. 2 batters, Vijit and Rahul Subramanian. They are the batters in for Targaryen Turns. And all the best both the sides. It's gonna be a nail-biting finish for sure in the end, isn't it, Manu? Absolutely, but interesting thing is, this is the first time in this tournament a captain winning the toss and elected to bat first, because nowadays the batters, especially this game in favor of the batting side, especially for the batters, so it's much more easier to bat second. And if the target is, they have the target,
It's much more easier for the batters to cross the line. So I think it's an interesting decision from the captain. Let's see how they go about it. Of course, Manu, it's gonna be a brilliant match for sure. So as you were rightly mentioning, a team winning the toss and electing batting first, and that's a unique feature. And here we go. So Ajit Jan, Mary Jan with the ball. Here we go with the first delivery. All set here for another starting match of this amazing tournament, CCFPL 2025 Season 1. Here we go. And all set here. It's Ajit Jan. We witness Vijay is on strike and Rahul Subramaniam is in a non-strike rant. All the best for the sides. Here we go for the first delivery. Oh, that's a white signal from the umpire. Yes, an extra to start with. Runs on the board. And Vijit and Rahul Subramanian, two prolific batters, two dynamic, explosive batters at the middle. And that is a much better delivery. That is the line he has to bowl. That's what he's famous for, actually, you know, keeping the ball intact and within the line and length. That's where is really sound. Ajit Jan, Mary Jan. Bowling just outside the off stump, targeting the fourth, fifth stump line. Excellent one. That is what he is known for. He is a very disciplined bowler. Ajit Jan is the key. His job is to pick up the wickets early on for his side, and he normally do that. This time it's a wide again, Manu, and the intention is very clear. Keep it just outside your stump and get as much as possible. You know what I meant to say is the dot balls, which plays a crucial role in this match, especially in this format. So 100 balls is the format, and it's a lot of different rules as well. Great delivery, great delivery. They're almost celebrating the Manu, and no, says the umpire. Definitely sends something there, the bowler, and that's the reason he was celebrating there. But careful eyes, eagle eyes of the umpire. That was a beauty from the bowler. Ajit Jan swings away from the right-hander, but I think umpire got it right on that occasion. Look at the desperation. He almost thought he is in the right spot. So it's 4 runs from the initial over for none. And here comes Indrajit with the ball. Indrajit Ramesh. സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. സെന്റ് പോൾസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, കളമശ്ശേരി. ഇന്ദ്രജിത്ത് ടു രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ.
Up here and give on. Wow! What a start! Not offering the shot, and that's an easy decision for the umpire. I don't know what the batter is thinking there. സുഹൃത്തുതയാർന്ന ഒരു പന്ത് ഇവിടെ ഒരു വിക്കറ്റിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത്. നോക്കുക, ആ ഒരു പന്തിന്റെ ഇൻസ്വിംഗ് ഡെലിവറി കൃത്യമായി തന്നെ ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. One of the quality deliveries we have seen in this tournament so far. Indrajit, you are a star. The ball is hard, and once it gets the swing, it's trouble for the batters. We saw that in the last over, one away, swings away from the right-hander. This one swings back into the right-hander. Keeps the batter guessing all the time. Number one departs, 4 for 1. ഇത് മനോഹരമായ ഒരു പന്ത് തന്നെ അവിടെ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇത് പറയട്ടെ, രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പന്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ ഇൻസ്വിംഗ് ഡെലിവറീസ് എറിയാൻ മിടുക്കനാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ആ ഒരു പന്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത ബാറ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Sriraj, the bowler, in fact, is a very good bowler as well. He's a batter with a lot of quality. Indrajit to Sriraj. The 2 runs has been taken. This is what is important in this format. Doubles ഓടിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത അത് വളരെയധികം ഒരു മത്സരത്തിലെ ഒരു ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കാൻ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. Nicely bowled. This bowler is swinging the ball into the right-hander, and if he has that ability to swing the ball away, then there comes the trouble, because that keeps the batter guessing. White signal from the umpire. എടുക്കുന്ന ഒരു റൺസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ് കൂടി അവിടെ. ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസിലേക്ക് പന്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും വിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജുമാണ് കളത്തിലുള്ളത്. 4 റൺസുകൾ ഇരുവരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 റൺസ് വീതം. Team total 8 for 1 from 1.4. A steady start by the team in green and yellow. Full toss delivery. Slashed away towards the backward point region. A good piece of footwork by the fielder. In the end, saved a couple of runs. And 2 runs to end over number 2, 10 for 1. സോ ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 10 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജും CCF തന്നെ മിടുക്കരായ 2 ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കളത്തിൽ ബാറ്റുമായി ഉള്ളത് ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി. Oh, speaking about your what a delivery that is from Ajijan, Meri Jan, Khubsurat Pariyon ki Jan. What a delivery that is. That was a stupendous delivery. To dismiss Sriraj, don't forget, is one of the sharpest weapons Targaryen Terns have, and this is how it has ended. This is a brilliant delivery, isn't it, Manu? Oh, that was simply sensational from Ajijan. Last over, we saw some glimpses of Ajijan's ability to swing the ball in both ways. This one just comes back into the right-hander and just clip the biles off in a flash. That was a beauty, real beauty.
Number 2 walking back. Well, he was completely blind. He was going for a cross bat shot, completely locked again, and takes off the piles. Look at the celebration from Ajit Jan. Deserves it. So here comes a brilliant batter, a versatile actor, John Kaipalil. He's in a brilliant form as well, Manu. I've been watching all his matches, throughout the season. He is in his best form ever. And we can see on screen actually Hari Menon is a bit injured there. This is the kind of dedication you see from all the players. The CCF, it has stepped into another level now. That's a good news for all of us. Here comes Ajit Jan. Ajit Jan, a wide to welcome John Kaipalil. And in this format, the wide runs has been counted in the batter's account. That was a full toss delivery and a single taken. The fielders are on their toes and they are rushing to the side. 12 for 2 now from 2.2 fancy numbers on screen. Vijit is a silent, a dormant volcano, we can say. He may erupt any time. Another explosive shot up and over the infield. Will that go towards the boundary line? Yes, it does. Just kisses the Roberts. That is a teaser for the fielder. The runner who runs all the way from the long off region. Couldn't stop that one. Ball wins the race in the end. 4 more runs. 16 for 2 now. വളരെ അനായാസം തന്നെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡീപ് എക്സ്ട്രാ കവർ റീജിയനിൽ മനോഹരമായ ആ ഒരു കവർ ഷോട്ടിലൂടെ, കവർ ഡ്രൈവിലൂടെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ബോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അജിത് ജാൻ, മേരി ജാൻ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവസാന പന്തിൽ ആ ഒരു ബാറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുക വിജിത്തിന്റെ. ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെലിവറി. Another excellent delivery. Another tiny little comeback from Ajit Jan. That is Ajit Jan is all about. His ability to come back. He's such a strong lad. He's such a character. He has got the ability as well. A wide Yorker this time, nicely negotiated by the batter. And a single to end over. Number 3, 17 for 2. There's also the 2 batters out. Rahul Subramaniam going for naught and Sriraj. Clean ball by Ajit Jan. It's more than a decent start by the bowlers. Yes, as I mentioned in the beginning, it's an interesting decision by the captain to bat first, because in this format, even the shorter format, always favoring the batters. So let's see. They got the batters to follow. So let's see how they can cope up with the situation. The 2 wickets down. Vijit is still there at the crease. And John Kaipalil is a fantastic batter, as Lal just mentioned. And the batter who can dictate the terms at the middle with his sheer power. Indrajit Ramesh on the other hand. He has got the knack of picking up a wicket. Is that a chance? Yes, it does. Stealing the run. In the end, 2 runs. But a wicket falls in the form of the opener Vijit.
He is walking back. Indrajit Ramesh. He knows how to pick up the wickets. And he is doing it for the team Eagle Empires. 3 down. വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ക്യാച്ച് കൂടി എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത്. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതും കരുത്തനായ വിജിത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് തന്നെ പിഴുതെടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ക്യാച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. സലീലിൽ നിന്നും 2 റൺസുകൾ ചീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21-3. Here comes Hari Menon, the captain. അല്പം ഇൻജേർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്നറിയാം, എന്നാൽ പോലും മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And once again the bowler welcomes the new batter with a wide. And Hari Menon is off the mark with that single. Because we are playing last man standing format here. Only 8 players aside. No power play, nothing. 100 balls format, 5 balls per over. So many interesting laws in this. മറ്റൊരു റൺസിനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ, എന്നാൽ ഒരു സിംഗിളുള്ള ശ്രമം കൂടി ഇവിടെ കൃത്യമായി ഓടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. അവസാന പന്തിൽ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഇവിടെ 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 24-3 എന്ന നിലയിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ജോൺ കൈപ്പിള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മെനോനുമാണ് കളത്തിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ നോക്കുക, 120 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിൽ മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും തീർച്ചയായും ടാർഗറിയൻ ടേൺസ് ശ്രമിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടീം ഈഗിൾസും ഉണ്ട്, ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. We can see the gorgeous Malavika Menon. തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി cheer ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. So thanks to all the celebrity honors as well as brand ambassadors of each and every team. Thank you for your stunning support. Here comes Sajid Jan, Mary Jan. I'll be bowling to John. And a big appeal. And an appeal. Just try to stop the batter, I think. Otherwise, it's nothing for that shot, because that one drifting down and it's too high. A lot of tricks nowadays. The batters, fielders, bowlers, everyone used to do. Here's the laws. In fact, in this last man standing format, we have the wides has been given. It's been counted in the batter's column. And if you hit a ball in the air and you got out, still you can steal 2 runs. If you completed 2 runs, that is what just we witnessed in the previous over. So that is another change. Only 6 balls are allowed to bowl maximum in an over. That is another law. Then in the second extra ball, 3 runs will be given as a penalty runs. So നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം CCFൽ ഓരോ ടീമിലും മികച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അജിത് ജാനും ജോൺ കൈപ്പിലും ഒരേ ടീമിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മേനനും ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ കൂടിയാണ് കിങ് മേക്കേഴ്സിൽ. ഇവിടെ മുഖാമുഖം. വളരെ മികച്ചൊരു മറ്റൊരു പന്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. 25-3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനു, അതായത്
കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് വ്യക്തമായി അറിയാം തമ്മിൽ എന്നതും ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹരതയെ കൂട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തതായി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു സലീൽ സലീം. നമുക്കറിയാം പ്രശസ്തനായ സിംഗർ ലേറ്റ് കണ്ണൂർ സലീം സാറിൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ്. And he is a brilliant singer and musician and a dancer as well. Salil, as a cricketer, is a brilliant all-rounder and is bowling to John Kuipalil. സമീപകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇതര ഭാഷകളിലും. ജോൺ കൈപ്പിളിൽ Yes, they are. They are all the superstars on the screen, but here off the screen, right now, that's what it matters most. Right now, John and Harry Menon, they have to move on. Right now, they are struggling. Excellent delivery. That is the line. They got the line pretty early, and they are keeping it pretty tight. Not giving an inch for the batters to free their arms. Execution, exactly what the doctor ordered there. Wow. That was another brilliance from Salil. And as you rightly mentioned, it's about concentrating on each and every delivery, and that's what exactly the bowlers are doing, whether it's Ajit Jan, Indrajit or Salil. Oh, that's another run finally. അവസാന 10 പന്തുകളിൽ ഒരു റൺസ് ആയിരുന്നു നേടിയത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇൻഫാക്ട് 2 റൺസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. വോൾ ഫിസിയോ ടീമിനെ കാണാം, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സേവനം നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് വോൾ ഫിസിയോ. താങ്ക് യു വോൾ ഫിസിയോ. മറ്റൊരു ക്ലാസിക് ഷോട്ട് കൂടി ഇവിടെ ലോങ് ഓഫ് റിച്ചിൽ നിന്നും ഫീൽഡർ കൃത്യമായി ഓടിയെത്തുന്നു. ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സലീൽ സലീമിന്റെ മറ്റൊരു കൃത്യതയാർന്ന ഓവർ കൂടി. 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 28-3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ ഒരു രക്ഷകൻ അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിൽ അവതരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2 മികടുക്കരായ ബാറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ജോൺ കൈപ്പള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മെനോൻ ക്യാപ്റ്റനും ജോൺ കൂടി ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു കമാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് തൻ്റെ ടീമിനെ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിനെ എത്തിക്കുമെന്ന് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 3 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കൃത്യതയാർന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് വിടാതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ ടീം. ഈഗിൾ എംപയർസ്. Excellent stuff. This is what the beauty of the cricket is all about. Yes, the game is turning into the batter's game all the time, but the bowlers, they had their role in every match if they put it right. Brilliant execution as always, Ajit Jan. Bowling to the field and keeping it tight all the time. And I really love the way the captain has set the field. There's a deep mid-wicket fielder, and you know exactly where the bowler is going to deliver, and the batter, wherever they are, really sound as well. That's what makes it a different story. And that's a classic shot once again into the deep point region. No bin comes into the rescue mission, and that's just a single. Taken back to the keeper and skipper Niaz. The score moved on to 31 for 3. 6.3 ഓവറിൽ 31-3 നിലയിലാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അല്ലേ മനു? Hits it high. I think that one lands safely, yes.
That's in no man's land. 2 more runs. Oh, that is poor cricket from the fielder there. Another single given away. അതിനൊരു ക്യാച്ചിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോങ് ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ നിന്നും ഓടി വന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം. എന്നാൽ 3 റൺസുകൾ ജോൺ കൈപ്പിളിലും ഹരി മെനോനും കൂടി ഓടി എടുത്തു വന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടിയാണ്. ഇവിടെ 34 റൺസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. മറ്റൊരു ഡിഫൻസ് ഷോട്ട് എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ ശ്രമം, ഒരു ഔട്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം കൂടി ഫലപ്രദമാകുകയാണ്. 2 റൺസുകൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബൗണ്ടറികൾ നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൃത്യമായി അവർ സിംഗിളും ഡബിളും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിളും എടുത്ത് ആ ഒരു കുറവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നികത്തുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 36-3 നിലയിലാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ജോൺ കൈപ്പിൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 12 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 7 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 36-3 എന്ന നിലയിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. Yes, a touch expensive in Ajit Jan standards. He given away 8 runs. So that was it. After 7:36 for 3, still Eagles, they are in total control at the middle. Right now, John Kuypil 12 from 16 and Harry Menon 6 from 5. And the projected score looks like 103. So let's see how much runs they can score from now on. സോ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ 103 റൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ ആയി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാം. കാരണം ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പുള്ള ടീം കൂടിയാണ്. ടീം ലൈനപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപ്റ്റൻ ഹരി മെനോൻ, രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വിജിത് എ, ശ്രീരാജസൻ, ജോൺ കൈപ്പിളിൽ, സിദ്ധി വിനായക്, ശിവപ്രസാദ്, ആദിത്യൻ സി, ഒപ്പം തന്നെ അഖിൽ വേണു, വികാസ് ഭദ്ര. ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസ്, നോബിൻ വി, അരുൺ മാഞ്ഞാലി, സലീൽ ടു ഹരി, single into the deep point region. So much players of Eagle Empires: Indrajit, Arun Manyali, Siju Wilson, the star, Shajesh, Ajit Jan, Salil, Shinu, Shibu and Akhil. I think on paper the team Eagle Empires looks very strong, but what matters is the performance at the middle. Two versatile actors right now in the middle for Targaryen Terns. Hari Menon, the captain, and the Superman, John Kuypil. It's really powerful. Yet to see his monster sixes. And it's time to flex the muscles of that big man. John Kuypil is more than capable of hitting some big ones. So Manu, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, CCFന്റെ ഒരു വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് തന്നെയാണ് CCF PL 2025. വളരെ സംഭവ ബഹുലമായി തന്നെ ഇവിടെ സെന്റ് പോൾസ് സെലിബ്രിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. 12 ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആദ്യ ദിനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെ മത്സരമാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീമുകളും വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ സമീപിച്ചത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. Yes, I agree that that's effort from the CCF Fraternity and the organizers. So after the completion of 8 overs, it's 39-3. That's a brilliant over again from Salil Salim. So boundaries നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ പന്തുകളായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കുറവ് നികത്തുന്നത് ഇവിടെ 2 ബാറ്റേഴ്സും
Yes, they are batting beautifully at the middle. These two batters, sensible batting at the moment from Harry Menon and John Kaipalil. Arun Manali, another top class operator. Oh! Robin Varghese, such a safe pair of hands. And the outfield missed an absolute sitter. Is right under the sun, and that's the reason he has missed it. Is someone who never misses. Robin Varghese, who is one of the fine all-rounders in CCF itself. And that was free hands from Hari Menon. He just advances, misjudged it, completely misjudged it, and it was under the sun as well. That's the reason he's dropped it. A kind of repeat shot this time, even straighter one towards the extra cover region. But 2 more runs. The fielder does quite well on that occasion. Well, look at the replay here. It's a good save as well, if I'm not wrong. That was very close as well. Oh. Very close, tantalizingly close from the fielder. Arun Manali, talking about him, is the finest all-rounders in CCF. One of the best. 150 runs plus നേടിയ ഏക താരം കൂടി അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. With the bat is a monster, and with the ball is a perfectionist. Look at that. And we have Hari Menon doing everything possible in the middle. He's got 6 stitches on his forehead. And still doing his best. I agree that one of the finest all-rounders in the circuit. Over here, Arun Manali in operation, and the one who drops that catch, Robin Varghese, another top-class all-rounder. And we have Ajit Chand, 3 superb all-rounders for the team Eagle Empires. And that's dot ball to end over number 9, 45 for 3. This is an impressive job done by Eagle Empire so far. They have been very much particular on the line and length, and so far they have restricted the strong batting lineup of Targaryen Terns from scoring a biggie on the screen. It's 45 for 3 now. It's almost a runnable situation as of now. They need boundaries and sixes now, and they look at the projected score now. It's 100, and Salil back in action. Yes, this is a 100-ball tournament, so the projected score looks like 100. Won't be enough for the team Targaryen Terns. I think at least 140 is the bare minimum they are targeting from now on. Wickets in hand, set batters at the middle. They have to shift the gears. അത്യന്തം ആവേശഭരിതമായ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have here on screen is Hari Menon and of course Salil Salim. തന്ത്രപരമായ പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എല്ലാ ടീമിനും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, കോച്ചുകളുണ്ട്. ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കോച്ചുമാരുടെയൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി അവലംബിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്ലെയറും എന്നതും CCFൻ്റെ ഈ ഒരു മാറ്റം എടുത്തു പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള മാറ്റം. അതിന് സാരഥികളായിട്ടുള്ള അനിൽ തോമസ് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ശ്ലീപ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറർ സുദീപേട്ടൻ, ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജി സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പന്ത് കൂടി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സലീൽ സലിം മുൻപത്തെ പോയിന്റ് 3 ഓവറിൽ 47-ന് 3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ ജോൺ കൈപ്പിളിൽ 15 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഹരി മെനോൻ 14. സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിലവിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായ ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ
ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ബോളേഴ്സ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. Yes, as you mentioned in the beginning, the practice sessions, the practice matches these teams played, they have to know more about the format, know more about the rules and regulations. And I'm sure they are very much aware of that. Meantime, here cuts it powerfully towards the backward point. Ajit Jan is there to stop that one. End of 10, halfway stage of the first innings. 49 for 3. സോ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് 10 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 149 എന്ന നിലയിൽ 10 റൺസ് പെർ ഓവർ നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് 149 എന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ നിലവിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ 98 ആണ്. സോ നമ്മോടൊപ്പം കമന്ററി ബോക്സിൽ ചേരുകയാണ് കിങ് ഓഫ് കമന്ററി ഇൻ കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ റഫീഖ് മുഹമ്മദ്. വളരെ നല്ലൊരു കമന്റേറ്റർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു റീപ്ലേ നോക്കുക, വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിയുന്നു. ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ബോളേഴ്സ് കൃത്യമായി വിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായ സെഷൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അജിത് ജാൻ മേരി ജാന്റെ ആ ഒരു ആഘോഷം നോക്കുക റീപ്ലേയിൽ. ഫസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഉള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ മറ്റു ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഉതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു അപ്പീലും ഒരു ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സലീലിൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു അപ്പീൽ. എന്നാൽ അതിലും വളരെ നല്ലൊരു അമ്പയറിംഗ് കൂടി നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ബാക്ക് ടു ദി കമന്റേറ്റർ മുഹമ്മദ് റഫീഖ്. IPL കമന്റേറ്ററാണ്, മാത്രമല്ല 18 വർഷത്തെ കമന്ററി പരിചയം. അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് റഫീഖ്. Good afternoon, everyone. Thank you, Laljesh. I'm really impressed the pace you are picking in the commentary and master of ceremony, doctor by profession, now full-time anchor, absolute star. Into the 11th over here. 49 for 3. After a long gap, Laljesh joins in the box. Love to see it. That's 50 up moment for the batting team. Of course, Rafi, and between that's a brilliant shot from Hari Menon into the deep mid-wicket region, has found boundaries as I mentioned before as well. These batters, they have a high level of potential, and now they are converting it into boundaries, and yet to see some gigantic sixes from their bat. As we all know, the hitting ability Hari Menon has got. Now he started pressing his foot on the accelerator. This time it's been played towards the offside. As fielder, we all know everyone standing as sweepers. There is no inside circle or inside fielders in this format because just 6 players are outside of wicket keeper and the bowler. And with this opportunity, let me ask you a question, Laljesh. Which one is better, Com or MC? I will definitely come back to that. And the ball was in the air, and they have stolen a single there. A good question. I remember coming back to your question. You know, I started commentary back in Bangalore. We were together for the Sigma tournament of the garments industry, and after that, since then, I was fortunate to do some commentary work, and in between there's a chance. It has been dropped here. Catch has been matches, and look at the scenario right now. It's a run out, and they have got a wicket here. എണ്ണയിൽ പോയാൽ അത് പിന്നാക്കിലെടുക്കുന്നതാണ് ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. Dropped the catch, but they have got a wicket in the form of run out. Hari Menon is on his way back. The captain walks back in the form of a tame dismissal.
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റഫി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കമൻട്രി വർക്കുകൾ തേടിയെത്തി. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ആ ഒരു തുടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ആ ഒരു കമൻട്രി വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു കമൻട്രിയിലൂടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ടു യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് MC വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി ആക്ച്വലി കമ്പയർഡ് ടു കമൻട്രി. കമൻട്രി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് രാവിലെ മുതലല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ MC വർക്കിൽ അതിലും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൃത്യമായി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പാഷൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതും പാഷനിലൂടെ തന്നെയാണ്. So coming back to the match, 10.4 overs, 56 for 4. That's on the screen. And the word comes into my mind when I talk about Laljish. You are Mr. Prudent. It's Siddhi Vinayak, the new man, comes in. Thank you so much, Rafi. And it's a wide signal from umpire Samarch. Just a quicker one from Shachesh Palluruthi. And that's the end of the over as well. 11 overs gone, 59 for 4. Second wide ആണ് LMS നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഒരു വൈഡ് മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ വൈഡിനെ 3 റൺസ് പെനാൽറ്റിയോടെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ 11 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 59 റൺസുമായി ഈഗിൾ എംപയർസിനെതിരെ ടോസ് വിജയിച്ച് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ് ഒരു വലിയ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. മറ്റൊരു ഷോട്ട് കൂടി, എന്നാൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ബൗണ്ടറിയിൽ കലാശിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ് എഫേർട്ട് കൂടി അവിടെ ഫീൽഡറിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കൃത്യമായ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ ജോൺ കൈപ്പിളിൽ. വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിന്റെ ഡഗ് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയട്ടെ, നായകൻ എന്ന പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് സിദ്ധി വിനായക്. ഇവിടെ ജോൺ കൈപ്പിളിനോടൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കൂടെ നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലാൽജിഷ് കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ചാം. റിയലി എൻജോയ്ഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് 10 overs from the VIP launch there. You guys are amazing. Talking about the stamina the players have got, we don't even think they are amateurs. We are not even thinking they are the stars. What a stamina, what an energy they have got. Playing 200 bowls in the mid-hot sunlight is not easy. Yes, Rafi, what you mentioned is absolutely correct. There is a lot of preparation behind this effort. And being a player of one of the teams, I know it very well. In between, that's a classic shot from Siddhi Vinayak, joining the party in style. And 4 more runs at it. മികച്ചൊരു ഷോട്ട്, ഒരു ഡെഫ് ടച്ച് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആ പന്തിനെ ലേറ്റായി ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് അനായാസം ഫീൽഡേഴ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ആ പന്തിനെ പായിക്കുമ്പോൾ മികവുറ്റ ബാറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാണാം നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം. Another one, just like the other one. Where does it go? Stand early back for the second. ഒരല്പം സ്ലോ ഔട്ട് ഫീൽഡ് ഈ അവസരത്തിൽ കാണുന്നു. ചെറിയ പേസ്, അതിൽ വലിയ ഷോട്ട് തന്നെ വേണം ബൗണ്ടറീസ് എത്താൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന് മുൻപുള്ള പന്തിനെ അതിലും ആ ഒരു പേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി നേടുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത്തവണ ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം. It was a double actually, and now it's a single. മറ്റൊരു റൺസ് കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അജിത് ജാൻ ഓടിയെത്തിരിക്കുന്നു റെസ്ക്യൂ മിഷനായി. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 12 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 71-4 എന്ന നിലയിലാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ എത്തുന്നു ശ്യാം കുറുപ്പ്, വെൽക്കം. So after the completion of 12 overs, it's 71 for 4. ഈ ഒരു നിലവിലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ റഫി 118 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപകടകാരികളായ ബാറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ടീം കൂടിയാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. എന്നാൽ ഈഗിൾ എംപയർസ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പന്തിൻ്റെ ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് വളരെ വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ, അല്ലേ?
തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ്. 134-ഉം 135-ഉമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 ഇന്നിങ്സുകളിലെ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ. അവിടെ ഒരു ഫീൽഡറെ അനിവാര്യമാക്കി നിർത്തേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് സിദ്ധിവിനായക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഒരു 4 കണ്ടു, 2 കണ്ടു, ഇപ്പോൾ 1. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റം തിരികെ ലഭിച്ച പ്രതീതിയാണ്. ബട്ട് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീണിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ 22 റൺസ് നേടിയ ജോൺ കൈപ്പലിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന് വളരെ നല്ലൊരു പന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഷാജേഷ് പലടുത്തിയ പോലെ കൃത്യമായ കളക്ഷൻ കൂടി അവിടെ കീപ്പർ ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാം. ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന്റെ ഓരോ അമ്പുകളെയും ഇവിടെ മുനയൊടിക്കുകയാണ്. ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ഒരു അല്പം വൈഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിയാസ് ഇസ്മയിൽ എന്ന കരുത്തനായ മിടുക്കനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കം സ്കിപ്പറിന്റെ, അതായത് CCFലെ ധോണി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തുകയാണ്. ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ റിട്ടേൺസ് ആഫ്റ്റർ എ ഫാബുലസ് ഷോ. Shivaprasad is the new man coming in. ഒന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴെയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. First ball, some shout. No, says the umpire. Shivaprasad കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടിയാണ് Shivaprasad. Whenever he comes in front of the camera on his YouTube or Insta channels, you can find a ball in his hand. Just like Yasser Arafat got an olive in his hand. And not only that, Rafi. Oh, there was a chance for sure for a return catch. Just short of him. And not only that, he's a phenomenal cricketer as well, Shivaprasad. So all eyes on these two batters in the middle, Siddhivinayak and Shivaprasad. And let's see what's going to happen. But Shajesh Pallurthi is doing a great job in the middle. Last ball. Now it's in the air. There's a fielder. Salil comes in and takes him. Is there a chance? That is 2 wickets or what? Out and out. Oh my word. കളി കണ്ടു നിന്നവരുടെ കിളിവാറിയ നിമിഷം. സെയിം ഹാപ്പൻ ഫോർ ദ ബാറ്റേഴ്സ്. എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ? That was another one. That's a speciality. നമുക്കറിയാം LMSന്റെ റൂൾസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും അത് ഏതാണ്ട് ഇതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മാർട്ടിൻ വേബി ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നു. അത് കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയട്ടെ, അവിടെ അവസാന പന്തിൽ അരൂഗോബായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് 50 അടിച്ചു റിട്ടയർ ആയ ബാറ്റർ. ആ ഒരു പന്തിൽ ഓപ്പോസിഷൻ ടീമിന് ആ ഒരു വിക്കറ്റ് റൺ ഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ, അതായത് റിട്ടയർഡ് ആയ ബാറ്ററിന് പോലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായേനെ എന്നൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റൂൾസ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് അതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം LMSൽ ഈ ഒരു വിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നഷ്ടമായത്. ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നോൺ സ്ട്രൈക്കറുള്ള ബാറ്റർ തൻ്റെ ഹോമിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിക്കറ്റ്. 2 വിക്കറ്റുകൾ പൊടുന്നതിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിന് ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ് lost 7 wickets and here comes the last man stands. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരൽപ്പം നിരാശയിലാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിയ പ്രതീതിയിലായിരിക്കും ശിവപ്രസാദ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കളത്തിലുള്ളത് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറാണ്. വളരെ മികച്ച ഒരു ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ് ആദിത്യൻ. ഇവിടെ ജാഗ്രത മാത്രം പോരാ, ഭയം കൂടി വേണം ലാൽജിഷ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ലാസ്റ്റ് മാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ, 3, ട്രിപ്പിൾ, 5 റൺസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഡബിൾസ്, ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സിക്സസ് മാത്രം.
വലിയ ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം. ഏകാന്ത നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇനിയുള്ള പന്തുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം. ദ ഫ്ലോർ ഈസ് യുവേഴ്സ് മാൻ. ഷോട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ? കാത്തിരുത്ത് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നിമിഷം. എന്നാൽ ബാറ്ററിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി അകന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ഓർമ്മ വന്നു റഫീഖ്. ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, you can never do that, Ben Stokes. Oh my word, feel for New Zealand 2019. My word. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഓട്ട മത്സരം പൊട്ടറ്റോ റേസ് പോലെ നമുക്ക് പ്രതീതിയായി നമുക്ക് ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫാന്റാസ്റ്റിക്. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ബെൻ സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ആദിത്യ ചന്ദ്രശേഖർ ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ബോളർ, മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ് റഫി. ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ്. എങ്കിലും ഒരു കടം വീട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു നോബിയും വർഗീസിന്. പക്ഷെ അത് ഈ ഓവറിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പിനുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ തീരും. കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്. താരപരിവേശം സമ്മേളിക്കുന്ന CCFന്റെ 2025 പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ വന്ന് ആദ്യത്തെ ഷോ അങ്ങ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ് താരമായി മാറിയ ആദ്യ മത്സരം. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഫോക്സിന്റെ ഫൈറ്റ് അതിജീവിച്ച ഗൊറില്ല ഉയർത്തിയടിക്കുകയാണ്. Oh, there's a chance of one. I think that will raise away for 4. Magnificent shot from Adityan Chandrasekhar. That's a boundary. 78 സ്കോർ എത്തുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം അല്ലേ? തീർച്ചയായും ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി നോക്കുക. ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ നിന്നൊരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ഡീപ്പ് വേക്കൻ ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് ഷോട്ട് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം. എന്നാൽ ഒരു വൈറ്റ് സിഗ്നലായി മാറുകയാണ്. ഒരു പേസ് ഡെലിവറി വരികയായിരുന്നു അവിടെ. ഷാജേഷ് പള്ളുരുത്തി പറഞ്ഞത് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മൂവീസിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ്. എങ്കിലും ചന്ദ്രിക എന്ന മൂവി 2023 റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വിജയ് ബാബു ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറിംഗ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ബേസിൽ ജോസഫ്, സൈജു കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരഞ്ജൻ അനൂപ് തുടങ്ങിയ ഒരു വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് LMS. ഷോട്ട് ആ പകുതി ദൂരം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ 20+20 40 മീറ്റർ ഓടണം എന്നൊരു ചിന്ത ബാറ്ററുടെ മൈൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നോ, തിരിച്ചു പോയേക്കാം. ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി. 1-2 ദിവസം കഴിയുമല്ലോ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ no, I'm not talking about it. ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു തിരിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. That was amazing. കാരണം ഈ ഒരു അണ്ടർ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിലും പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് കൈമുതലാക്കുന്ന ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് മതിയാകും. 85-7 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഡഗ്ലസ് മെറിലിയർ. ഓ മാൻ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിടെ, അതായത് ആദ്യത്തെ രാവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ സുബിൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അത് ആദിത്യൻ തന്നെയാണ്. നോക്കുക, ഡഗ്ലസ് മെറില്ലർ, അതുപോലെ AB ഡിവിലിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കൈ, ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരികയാണ് റഫീഖ്.
ദിൽഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. തിലകരത്നെ ദിൽഷൻ. യെസ്, വല്ലാത്തൊരു സ്കൂപ്പ്. വലിയൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ടീമിനെ എത്തിക്കുകയാണ്. And it's Indrajit's scoop now. He has been squashed by Adityan. So വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആദിത്യൻ. ഇന്ദ്രജിത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബോൾ ചെയ്തൊരു താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ. ഒരു ശൂന്യത നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് ആർക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കൈമുട്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി അടിച്ചിട്ട്. We have the wonderful Vijay Shudas. Welcome, bro. And thank you for all the support. It has been played aerially. And 1-2. It has been dropped again. He's coming for the second one. Will it be a run out or not? He has made it. And this is Adityan doing everything possible here. Making the impossible a possibility. And running hard. Converting it into 2 runs. പ്രഷർ പവറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. കളി വാറായിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മൂഡിൽ അൽജിഷ്? പൊള്ളി മൂഡില്. Absolutely, Rafiq. സോ നോക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റഫീ. കാരണം 2 റൺസ് ഓടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു ആദിത്യൻ. 17 റൺസുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി അവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ, താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു CCFലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോട്ടുകൾ അധികം ആരും കളിക്കാറില്ല. വളരെ ചങ്കൂറ്റത്ത് കൂടി, ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മികച്ചൊരു ഡയറക്ടർ കൂടിയാക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ. No, there is no chance for 2. ആ റിവേഴ്സ് ഹിറ്റിന്റെ മനോഹാരിത, പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്ത പ്രതീതിയായിരുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്നടങ്കം. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നല്ല ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് എണീറ്റ നിമിഷം. മറ്റൊരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി, എന്നാൽ കടന്നു പോകുന്നു. ആ ഒരു കോൺടാക്ട് വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ 16 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 89-7. ആദിത്യ ചന്ദ്രശേഖർ, the last man stands, and he has scored 17 runs from just 16 balls, I should say. And look at the dugout of Targaryen Terns. Captain Hari Menon, അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വളരെ മികച്ച ഒരു താരനിര തന്നെ അവർക്കുണ്ട്. സിദ്ധി വിനായക്. And here comes സലീം. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ബോളിങ്ങിലെ കൃത്യത തന്നെയാണ് റഫീ. കാരണം മാത്രമല്ല ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയാസ് ഇസ്മായിലിന്റെ ഫീൽഡ് സെറ്റും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ, വ്യത്യസ്തമായ ഫോർമാറ്റിൽ എത്രത്തോളം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫീൽഡേഴ്സ് അതിനൊത്തു തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഹോംവർക്ക്, ടൂർണമെന്റ് ഓണാക്കി തന്നെ നിർത്താനുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസിന്റെ ശ്രമം ഫലം കാണുന്ന കാഴ്ച. വാവ്, ഒരു റൺ ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. കുടുങ്ങി തീർന്നു. മൈൻഡിൽ up goes the finger. Oh my word, that's the end of it. 90-89 അവസാനിക്കുകയാണ്. ടോസ് വിജയിച്ച് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊരു ദിശയിലൂടെ പാളം തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. കാത്തിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിൽ എന്താ അത്ഭുതമാണ് ഇതേ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ അടങ്ങുന്ന ബോളിംഗ് നിരക്ക് കാണിക്കാനാവുക എന്നത്. അങ്ങനെ 8 ബാറ്റേഴ്സും മടങ്ങി 89 റൺസിൽ കെട്ടി ചുരുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ് ടാർഗറ്റായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 90 ഫോർ ദ ടീം ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ് ഫ്രം ദി അലോട്ടഡ് 20 ഓവേഴ്സ്. ഒരു ഹീറോയിക് ഇന്നിങ്സ് തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന മിടുക്കനായ ഈ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിടുക്ക് നമ്മൾ ബോളിങ്ങിൽ ഒരു പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തി
താനൊരു ഹീറോ ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. സോ ഇവിടെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇവരുടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൂടിയാണ്. കേവലം 89 റൺസ് എന്ന ഒരു ചുരുങ്ങിയ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ടാർഗറിയൻസിനെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ടാർഗറിയൻ ടേൺസിനും വളരെ മികച്ച കരുത്തുറ്റ ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട് എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. So it's gonna be a brilliant match. We'll be back to the second innings very soon, isn't it, Rafi? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം. All physio expert physiotherapists will be available, equipped with electrotherapy modalities and advanced technologies such as taping and myofascial release. Each team will be also assigned a dedicated physiotherapist. So ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എക്സ് CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers. एक घंटे के अंदर खत्म हुआ भाई. അമേരിക്കക്ക് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ. അമേരിക്കക്ക് ട്രിപ്പാണ് വിന്നിംഗ് ടീമിന് എക്സിബിഷൻ മാച്ച്.
Time for the second innings. 100 balls, 90 to win. 20 over, 100 പന്തുകൾ 90 വിജയിക്കാൻ. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ്. ഓൾ ഔട്ട് അറ്റാക്ക് കാഴ്ചവെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സമജ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ മാച്ച് ബോൾ. യു ക്യാൻ സീ ലേബൽ അടക്കം കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് CCFൻ്റെ. കൂടുതൽ കളേഴ്സ്, കൂടുതൽ ചാൻസസ്. രക്തത്തിൽ ക്രിക്കറ്റും ഒരു ലഹരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന്. വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ദ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ്. 90 is the chase with 100 balls to go, leading by the captain Hari and followed by the players. Opening batters of Eagle Empires, Gattery. ഒരു നല്ല മത്സരം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 79 പന്തുകളിൽ ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാൻ സാധിക്കും ഈഗിൾ എംപയർസിന്. ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരെ പോകുന്നത് മിയാമി. എക്സിബിഷൻ മത്സരത്തിനായി ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾ ഓൾ ദ വേ ടു മിയാമി പറക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാം ഊർജമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മിയാമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന 12 ടീമുകൾ. അത്യുഗ്രൻ പോരാട്ടം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 21 മത്സരങ്ങൾ, 12 ടീമുകൾ. വാശിയേറിയ ഒരു ഓപ്ഷന് ശേഷം തങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡ് സെറ്റാക്കി വെച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ടീമുകൾ. എങ്ങനെ 6ാമത്തെ ടീമും ഇന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനായി ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നാളെ മറ്റ് 6 ടീമുകൾ. അങ്ങനെ എല്ലാ ടീമുകളും നാളത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കി സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സുമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം തൂക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭിരാജ് played well, but ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ 6 hitting became world famous already. Sports and media related
സെലിബ്രിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് മീഡിയാസിന് ചാകര തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ്. എങ്ങും ക്യാമറ കണ്ണുകൾ. അതിമനോഹരമായ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വമ്പൻ ടൂർണമെന്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം 100 പന്തുകൾ. ആവശ്യമായി വരുന്നത് 90 റൺസ്. Nias along with Indrajit. Batters comes into the middle. Last man chance inde pinbalathil Adityan Chandrasekhar nediya പൊന്നും വിലയുള്ള റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 89 റൺസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിന്. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇന്ദ്രജിത്ത്. Indrajit will be the man on strike. അഗ്രസീവ് ആയി കളിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ 6 പോയിന്റ് വരെ നേടാവുന്ന സാഹചര്യം. വളരെ ആശ്വാസത്തിലാണ്, ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഈ കാണുന്ന താരങ്ങളെല്ലാം. ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിൻ്റെ കാത്തിരിക്കാം. ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലർ വലിയ സൂത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. It is Shiva Prasad coming in to bowl to Indrajit. First ball. ലൗഡ് ഷൗട്ടാണ്, ബട്ട് നോ സേസ് ദി എംപയർ. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. Single for the batter, gets off the mark is Indrajit Ramesh. Here is the captain. Wonderful captaincy. First innings complete battersine madaki aയച്ച കരുനീക്കങ്ങൾ. കാത്തിരിക്കാം what will be the treat from Niaz Ismail in this afternoon here for all of us. Shiva Prasad ready. So is the captain. പാളം തെറ്റുന്നു ആദ്യ പന്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ. So Shiva Prasad will have no chances of bowling any more wides. Then it will be a penalty ball. നൈസ് ബോൾ. കിടിലനൊരു പന്തെറിഞ്ഞ് ബാറ്ററെ കുഴക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിയാസ് ഇസ്മായിലിനെതിരെ ശിവപ്രസാദ്. 2 runs from 2 balls. നല്ലൊരു ഷോട്ട്, വെൽ ഇൻ കൺട്രോൾ, and goes for a single. Now they are back for 2. Good running between the wickets. Rush into the striker's end is Niaz Ismail. Account തുറക്കുകയാണ് ബാറ്റിൽ നിന്ന്.
നല്ല പന്തായിരുന്നു. കൺട്രോളിൽ എറിഞ്ഞ പന്ത്. സ്വാഭാവികമായും ഫീൽഡേഴ്സ് എല്ലാം ഡീപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തവണ ശിവപ്രസാദിന്. The man with a big fan base in trending medias comes into bowl his final ball. Nicely, full and just inside the tram line. Kidilan over. 5 മാത്രം. ആദ്യ ഓവറിൽ 5 റൺസ്. പതുക്കെയുള്ള തുടക്കമാണ്. മനോജ് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമന്ററി ബോക്സിൽ. വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് മനോജ്? Yes, very much favoring the batting side. Eagle and pace. That looks a formidable side. The batters at the crease, Niyaz and Indrajit Ramesh. And they have the likes of Naubin and Arun Manyali to follow. So the batters, they are the team. And they're a strong team. They're the contender to travel to Miami, I think. After 1 over 5 on the board, still 8 wickets intact. Oh, Siddhi Vinayak starts with a beauty. As I mentioned a couple of times in the previous innings, the decision to bat first by the captain of Targaryen Terns. I'm sure there'll be some second thoughts on that one after that batting disaster. The last man who took some valuable runs and put that some respect on that scoreboard. Otherwise, it could have been 71 or 72. There's a special meeting going on with the organizers there. I'm sure they'll be planning something great for tomorrow, because tomorrow is a Super Sunday. Big matches to follow. Swinging in. Nice steady start by Siddhi Vinayak. Nicely bowled. Another beauty. Another beauty is found the rhythm early on in his spell. Only 7 on the board. This is cricket. Anything can happen. A couple of wickets. Full toss. Nicely fielded by the bowler. Terrific start by Siddhi Vinayak. End of over number 2. 7 for no loss. Just 2 runs considered. Back to Rafiq. Absolutely brilliant over from Siddhi Vinayak. Giving nothing giveaways. Keeping everything under his belt. A wide
And after that, a single, and then things went on his plan. Now Shiva Prasad is back in action. What an extra bounce, that a surprising bounce. Wow, batter anticipated something flat. Unplayable kind of delivery, not taking too many steps. 12 meters ആണ് റണ്ണപ്പ് എടുക്കാൻ ബൗളേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ 15 മീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ. ഇത്തവണ അപ്പം അതിനെ തടവി വിടുകയാണ്. അവിടെ തേർഡ് മാൻ്റെ സാന്നിധ്യം. ഒരു സിംഗിൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈഗിൾ എംപയർസ് നടത്തുന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. ഭംഗിയായി കൈവശം വയ്ക്കുകയാണ് പന്തുകൾ. ശിവപ്രസാദ് ആഡിങ് മോർ ഫ്യൂൽ ഫോർ ദെയർ ടൈറ്റ്. You can see the secretary Sri Babagis on screen, who is the remote holder. Nothing short that from Indrajit Ramesh. Back of length. ഇത്തവണ എക്സ്ട്രാ ബൗൺസ് ഇല്ലെങ്കിലും അത് മതിയായിരുന്നു ശിവപ്രസാദിന് മറ്റൊരു ഡോട്ട് ബോൾ കണ്ടെത്താൻ. അങ്ങനെ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലറിലേക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടീം ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ്. അടുത്ത പന്ത് ഒരൽപ്പം കയറ്റിയേറുകയാണ്. അത് നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാലും സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ടാർഗറ്റായുള്ളൂ. പക്ഷേ 79 പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മയാമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ആദ്യ ചുവട് ആധികാരികമായി നടത്താൻ സാധിക്കും ഈഗിൾ എംപയർസിന്. Beautifully bowled. ഒരുപാട് പന്തുകൾ എറിഞ്ഞും ഉരുട്ടിയും തഴമ്പിച്ച കൈകൾ കൈവശമുള്ള താരം ശിവപ്രസാദ് തൻ്റെ 2ാം ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് 10 റൺസ്. 3ാമത്തെ ഓവറിന് വിരാമം. Talking further for the next over, I've got Manoj back. Siddhi Vinayak is back to the bowling mark. Yes, it's a cautious start by the team Eagle Empires after 3 overs, 10 runs on the board. Still 8 wickets intact. That means they know their target. They just want to have a look. In the beginning and then go about that. That is what the captain and his opening bowler is thinking right now. And right now, Siddhi Vinayak and his opening bowler is having other plans. Nicely bowled. A Yorker length and out! Not quite. Oh, that is touch and go. I thought that was pretty close, but the umpire is very sure. Oh, he's well in. He is well inside the crease. Terrific decision from the umpire, experienced umpire Samaj, standing there on the strikers end, and we have Jonas, the one who is standing there on the bowler's end. Experienced panel of umpires officiating today's match, as we have Vinay Alex Prasad, another certified umpire, sitting alongside me. And Prashobh and Prashant, the official scorers.
slower delivery. Nicely played down the ground towards the mid-on. Another single. The runs are hard to come by for the team Eagles right now, as they have a lot of balls to spare, a lot of time to get that 90 runs. Good pace, but that was just away from the tram line and wide called by the umpire. And sometimes it's very tough for the bowlers because the margin for errors are pretty less, especially in the shorter format. Nicely bowled, nicely bowled. Another dot ball to end over number 4, 13 for no loss. Oh, this is an excellent start by the bowlers of Targaryen Terns here. 90 to defend, and the bowlers are doing it exactly what the captain requests. So what do you think, Rafiq? 90. We saw that in the IPL. 111 defended quite nicely by Punjab Kings. Can they defend 90? Now, the wickets are safe. So it's tough. My gut feel not allows me to say a one-sided decision. Let's wait and see what happens in this over. Change in the bowling. Nicely played. Good use of the wrist. Good way to stop. Going back for 2. Easy 2. നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ അറിയാത്ത ഒരു ബാറ്റർ കൂടിയാണ് these two batters. So ഇപ്പോഴുള്ള മൊമെന്റം കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ നല്ലൊരു ആവേശകരമായ പോരാട്ടം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. Wait and see. What a ball that. Back of flank delivery beats the outside edge into the right hand after pitching. Vijit, the man. Wonderful talent. But one ball says a lot. Good wicket keeping. Dropped it way down the leg side. That's a ball to a left-hander almost. But I really loved the pace he generates. 78 balls, 74 to win. Vijit to Indrajit. It's a quick run. Has been taken. Good call from Niaz Ismail. And good response from Indrajit. Will be his run. And 2 more to go from the 5th over. 17 without loss. Eagle umpires. Will they go for big shots or will they keep on running like this? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. Wait and see. Single on offer. Easy drive. അങ്ങനെ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് മാച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. ഓൾ അബൌട്ട് സിംഗിൾസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ബോൾസ്. അത് ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കണം. വെരി വെൽ ബൗൾഡ്. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ 18ലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വിക്കറ്റുകളെല്ലാം സുരക്ഷിതം. ഈഗിൾ എംപയർസ്
സേഫ് ഗെയിമിലേക്ക് ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്ന് കളിമൻ എന്ന കാഴ്ച 75-72 എന്ന ലക്ഷ്യം. For the next over, I've got Manoj again. Siddhivinayak, Shivaprasad and Vijit. All three bowlers have done a fantabulous job for the team. Targaryen Terns just given away 18 runs. Yes, they failed to pick up a wicket, but they restricted the batters' momentum. And runs are hard to come by. 5 overs bowled, only 18 on the board, 72 from 75. At the moment, it's an even contest. Oh, that is an absolute peach of a delivery, but very well played in the end by the batter. A chance for a run out. A chance for a run out. Oh, that was well in. Again, well inside the popping crease. That's what the experience is all about. Couple of runs. Another thick edge, genuine edge. That will run away for a boundary. Yes, it does. Oh, that was the first loosener from the Targaryen Terns here. And Harry Menon just got that wrong. And once again, the batter just only managed to get a thick outside edge. Half a chance for the wicket keeper. And ball wins in the end. Shot. Powerfully hit towards the backward point. And that previous one was the first boundary scored in this second innings of the match number 3. Yes, in the beginning we are talking about the bonus points for the team, Eagle Empires. If they win this match in 15.4, they will get 2 additional bonus points. But right now, that equation looks far away from the Eagle Empire side. Another short pitch, another one. Nicely played towards the cover region, 2 more runs. End of 6, 28 for Nolos. Oh, this match is slowly turning in favor of the Eagle side. So what do you reckon, Rafiq? 1 or 2 wickets will make this contest interesting. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോയി ഒരു സ്ലോ പേസ് ഗെയിമായി അവസാനിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാണാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ താരനിബിഡമായ ടീം ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിൻ്റെ ഡഗൌട്ട്. ഒരുപാട് ഓടിത്തളരുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് സ്റ്റാമിന. 20 പന്തിൽ 20 റൺസുമായി നിയാസ് ഇസ്മായിൽ ആൻഡ് 14 പന്തിൽ 7 റൺസുമായി ഇന്ദ്രജിത്ത് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്. 70 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 64 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്തുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം. കാര്യമായൊരു സംഭവവും ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് മൊമെൻറ്റും സംഭവിക്കാതെ പാസ്സായി പോകുന്ന 6 ഓവറുകൾ. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സിലെത്തിയ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ കാഴ്ചവെച്ച മിന്നുന്ന മികച്ച ഷോട്ടുകളുടെ
ഒരു കോരിത്തരിപ്പിന് ശേഷം ശോകമൂകമായ കാലാവസ്ഥ. പക്ഷേ താരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ സെന്റ് പോൾസ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025. താങ്ക് യു Branch X. Thank you Blue Tigers. Thank you lastmanstands.com for implementing new concept. He's the man. He comes in with the bat. It's Adityan. With the ball, it's Adityan. Chance for something. LBW രൂപത്തിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ആചാര വെടിപൊട്ടിച്ച് ആദ്യ ബാറ്ററെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത്. ബാക്ക് ടു ദ പെവലിയൻ. ഇറ്റ്സ് 28 for 1. It's a plum. Yells the man Manoj near me. Everyone can see. Easiest among the decisions for the umpire to make. Nobin comes in. Best time for Nobin to come and bring the momentum back into the favor of them. 1-2 വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നേടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിന് ഒരു ടേൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിജയത്തിലേക്ക് പോലും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ടേൺ. നല്ലൊരു ആക്ഷൻ, നല്ലൊരു വിക്കറ്റ്. ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് നൗ for the man Adityan. ഒരു മാച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യ ചുവട് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാത്തിരിക്കാം. Now he's bowling to Nobin Varghese, the newcomer, into the middle. ടോസ്ഡ് പന്ത് മികച്ചൊരു ഫീൽഡറെ അകത്ത് നിർത്തി സിംഗിൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലൊരു ഐഡിയ. വെരി വെൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. കിടലിൻ ബോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി. ആദിത്യൻ ഓൺ ഫയർ. ഭീതി പരത്തുന്നു, പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു ബാറ്റേഴ്സ് ഏരിയയിൽ. കോറിഡർ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ അമ്പയർക്ക് ഉള്ള വ്യൂ ഏരിയയിലേക്ക് ബോളർ എത്തി എന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായത് നിർണയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നില്ല എന്നത് വിനയാവുകയാണ് അവിടെ ആദിത്യന്. നൈസ് കിഡ് ചെയ്ത് പന്ത് ബാറ്ററെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിളുമായി സ്ട്രൈക്ക് തിരികെ പിടിക്കുന്നു നോബിൻ വർഗീസ്. ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 7ാമത്തെ ഓവറിൽ ഇറ്റ്സ് 29 for 1. Excellent over from the left arm spinner comes to an end. You must imagine if the score is around 130, 140. The story could have been something different for the team Targaryen Terns here. But now only 90 to defend. They need 61 from 64. Nicely played on the front foot by Nobin Varghese, and he's off the mark with that single. Gives the strike back to the captain, Niyaz Ismail, 20 from 20. Looks pretty solid and steady at the middle for Team Eagle Empires.
Full toss played away towards that offside. Another single. They require 57 from 61. Thanks to the bowling effort of Eagle Empires. Restricted the Targaryens below 90, and that made it much more easier for the batters to get that target in 100 deliveries. And that's the end of over number 8, 34 for 1. Targaryen Terns, they need wickets. The left arm spinner, he is the one, is more likely to pick up the wickets here for the team, double team. Can he pick a couple of wickets to bring this match back into the contest? Adityan, left arm spinner. മത്സരത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന താരം ബൗളിങ്ങിലും തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പതിപ്പിച്ച് എത്തുകയാണ്. ഓൾവേസ് entertaining. ഒരു ടോസ്റ്റ് പന്തിനെ ഇത്തവണ അത് ബൗണ്ടറി കടത്തി ഒരു വേനലിൽ മഴത്തുള്ളി വർഷിക്കുന്ന പ്രതീതിയുടെ ഒരു വെൽക്കം ബൗണ്ടറിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടീം ഈഗിൾ എംപയർസ്. നോബിൻ വർഗീസ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. A tossed up delivery, just about picking gaps. ഇത്തവണ ഒരു ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. വിക്കറ്റുകൾ കൈവശം ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷേ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ ബൗണ്ടറീസ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യം നിയാസ് ഇസ്മായിൽ ഒരൊറ്റ മുരുക്ക് പോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. പന്തിനെ ഒന്ന് തടവി വിട്ട് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞയച്ചൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ബൗണ്ടറി എന്നതിനപ്പുറം കാര്യമായൊരു ത്രില്ലിംഗ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാതെ പോകുന്നൊരു റൺ ചേസ് കാത്തിരിക്കാം. ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അതിശക്തമായി ആർത്തിരമ്പി വരുമോ ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ് എന്ന്. ശ്രമം അതിന് തന്നെ. നല്ലൊരു ഡൈവിംഗ് എഫേർട്ട്. What an athlete this guy is, Adityan Chandrasekhar. And it is over number 2, 6 conceded from 2 overs. It's 9 gone, beg your pardon, 40 for 1. I think Malavika Menon is trying his luck with the bat. Two beautiful, gorgeous girls with the pads on and on with the gloves on. The two ambassadors for the team, Eagle Empires, on the screen. Adding more colors to this fantastic tournament. And you're watching Branch XCC of Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. This is match number 3 of day 1. Targaryen Terns versus Eagle Empires. Who would have thought this? Because after the first innings, we all thought
Oh, this will finish in a hurry. But the double T bowlers are having other ideas. Excellent pull shot by Nia Smile, but just only a single towards the mid wicket. Nicely bowled. Just varying the pace, using all the tricks from the armory of the all-rounder widgets. The off cutters, the leg cutters, the back of the hand delivery, the knuckle balls. How can they pick up a wicket here? That is the question. Nicely guided towards the fine leg region, but only a single. That's an interesting shot from Nobin Varghese. Well, that was firing it into the rib cage, but Nobin just guided towards the fine leg. That shows how good these batters are nowadays. Fantastic shot towards the point region, another single, and a single to end over number 10. We are on the halfway stage of the second innings. 43 for 1, 47 from 50. Still very much in the hands of the batting side. So if you want to get the bonus point, you need to score 47 runs from the next 29 deliveries. 29 balls, 47 to get the bonus point. 50 balls, 47 to win the match without the bonus point. So just remember, the batting team has to reach their target of 47 runs, the remaining 47 runs from 29 balls to get the bonus point. ഒപ്പം ഐസ് പെയർ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായി എത്തുകയാണ്. ഹിറ്റ് മീ ബോർഡിലേക്ക് സിക്സർ അടിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ആക്സസറീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഹിറ്റ് ബീം ബോർഡുമായി എത്തുന്നു. ട്രെൻഡിങ് iPhone sales service and accessories. Ice Pair, thank you for sponsoring that. Targaryen Turns, അധികം ബാറ്റേഴ്സിനെ അനങ്ങാൻ വിടാതെ തന്നെ 10 ഓവറിൽ 43 റൺസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള അവസാന 10 ഓവറുകൾ 47 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നിൽ. കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാസേജ് ഓഫ് ദ പ്ലേ. ലാസ്റ്റ് 10 ഓവേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് 50 ബോൾസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ. പന്തിലൊന്ന് വെച്ച് നിയാസ് ഇസ്മായിൽ batting on 26. Nobin Varghese is batting on 8 from 13. Here comes Shiva Prasad back into the action. Full delivery, driven down the ground. There is fielder just for a single. Shown good character, good temperament by Shiva Prasad. Good content creator though. Once you go through his pages, you are a fan of him. Full delivery again. Second full toss. There is a fielder. സിംഗിളുകളിലൂടെ തന്നെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ടീം ഈഗിൾ എംപയർസ്. ആര് പൊട്ടിച്ചെറിയും ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണി എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു ടീം എംപയർസ്. നിയാസ് ഇസ്മായിൽ, നോബിൻ വർഗീസ്. നല്ല ഷോട്ട്സ്
സിംഗിൾസ് മാത്രമായി അത് മാറുന്ന കാഴ്ച. ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടില്ല. സിംഗിൾ ഗിയറിലൂടെ ഓടുകയാണ് വണ്ടി. ഈഗിൾ എംപയർസിൻ്റെ നൈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. തട്ടുക, ഓടുക, ടാപ്പ് ആൻഡ് റൺ. സിമ്പിൾ ബേസിക്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം. വിജയമാണ് പ്രധാനം. ബോണസിലേക്ക് ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് ആപത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ റൗണ്ട് കടക്കാൻ മുന്നോട്ട്. അവസാന പന്തിലേക്ക് ആദ്യ 11ാമത്തെ ഓവർ. ശിവപ്രസാദ് so brilliant so far, good as goal. 12 conceded from his 14 balls. ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചതും ഒരു സിംഗിളായി മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ സിംഗിളുകളുടെ കഥ തുടരുകയാണ്. 11 ഓവർ. ആ കഥ മാറ്റി എഴുതാനൊരു ഓവർ ത്രോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്കോറർ തിരുത്തി അണ്ടു മോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം. 49-ലെത്തുന്നു 11 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം. ഇനി ആവശ്യമായി വരുന്നത് 41 ഫ്രം 45 ബോൾസ്. 41 from 45. That is the equation to win the match for Eagle Empires. Yes, we have a hit and win board by Ice Pair, which has been placed on the four corners of the ground. If you're a batter, you have a chance to win a big prize of Yes, if you're a batter, you have to win exciting prizes from Ice Pair worth of 10,000. And we have our medical partner, we have Wall Physio team, the expert physiotherapist, which is available here, equipped with electrotherapy modalities and advanced techniques such as taping and myofascial release. So I'm sure that will help the players. And each team will be assigned and dedicated with physiotherapists. And that's a 50 up. That single brings the 50 up for the team. Eagle Empires 50 for 1 in 11.2. Great shot, fantastic shot, played on the rise and towards the cover point region. Nobody there to stop that. Niyaz Ismail is the one, the captain, playing with patience. He knows the task is not over yet. He just has to make sure he will be there if his team crosses the line. Yes, we have the Superman bowler Ajit Jan is there on the boundary line. The dugout sitting pretty relaxed. Eagle Empires 54 for 1. Once again, cuts it powerfully. That is the area we are talking about. He is very strong horizontally. He played that cut shots and pull shots quite nicely. And that one rising away towards the boundary line. End of 12, 58 for 1. 40 പന്തുകൾ 32 റൺസ്. അതാണ് ലക്ഷ്യമായി ഇനി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് ഈഗിൾ എംപയർസിന്. തങ്ങളുടെ 4 പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ
വളരെ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ മാച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ let's wait and see what happens in the next 40 balls, next 8 overs. After 12 it's 58, still under 5 and over. 60 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 58 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി 40-ൽ വേണം 32. Wide is the signal. After a very long time, some momentum here. Eagle umpires now showing some intent of aggression. നല്ലൊരു പന്ത്, മികച്ചൊരു ഷോട്ട് കൂടി അതിന് സ്ക്വയർ ലെഗിലൂടെ സിംഗിൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗിയർ മാറ്റിയ സാഹചര്യം. Navin Varghese bringing his captain back immediately after he got that chance. നല്ലൊരു പന്തുമായി വീണ്ടും ബാറ്റർക്ക് നേരെ. Vijit has got very good hands. 12-ൽ 10 റൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. നല്ലൊരു ഷോട്ട്. Much improved batting now from Niaz Ismail, the skipper of Eagle Empires. $29 required from 37. വലിയ ഷോട്ടിലേക്കുള്ള ശ്രമം നബി വക്കീസ്, അത് പരാജയപ്പെടുത്തി വിജിറ്റ്. ടോസ് വിജയിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ബൗളിംഗ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു വലിയ സിനാരിയോ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് pretty much confident about his batters and bowlers. Bowlers done a very good job off color from batting as a unit. Down the leg side. Another wide, so that will be that. End of the over from Vijit. 13 gone, 64 for 1. 35-ൽ ഇനി വേണം 26. 35 balls remaining, 26 runs to win. Yes, look at that camp. Eagle Empires, they are sitting pretty relaxed and confident. Yes, if they win in the remaining 14 deliveries, they have a chance to win 2 bonus points. So 26 runs to win, and you have 35 balls left. And out of that, if you could attain the target in just 14 balls, there will be a chance of getting 2 more bonus points to your account. So to get a bonus point, it will be 25 from 14. That's a great shot. Just over the head of the bowler, reaching into the boundaries. So 4 more into the account of the team. 69 is the score right now. .1 over, 69 for 1. And Niaz Ismail batting on 44. 44 from 36 balls with 4 boundaries, Niaz Ismail. A brilliant piece of play. Just for a simple push and taking a single after scoring a boundary in the just previous ball. Good cricket is going on here, giving the chance to Nobin Varghese.
That is a very good comeback, a big appeal as well. Brilliant bowling from Aditya Chandrasekhar. And brilliant keeping as well from the wicketkeeper Sri Raj. Full toss just pitched in front of the fielder Siddhi Vinayak. Niaz once again back into the strike. He is on 45. A wonderful batter from the side of Eagle Umpires, the captain himself. Much quicker one from Adityan this time. Another simple push over the mid-off region. John Kaipalil, the fielder, collecting that one. .72 is the score. 18 runs to win from 30 balls. And if you could score that 18 runs from 11 balls, from 9 balls 18 to get the bonus point. 9 balls 18 to get the bonus point. Yes, Prashant said that right. To get a bonus points, we have to get that 18 runs in 9 deliveries. And Yaz and Nobin Varghese, both capable batters, to go for it. 2 precious points. Great shot in the air and goes all the way. Yes, it does. A monumental ball from the bat of Nobin Varghese. It's cutting lows right now. I'm sure he's targeting that bonus points. So 7 balls 11 to get the bonus point now. 7 balls 11 runs to get the bonus point. Another big shot attempted towards the leg side. Just a thickets. Only a single. And now then, Niyaz Ismail on 47. Can he finish his 15 style? 10 from 6. That has to be the equation right now. Shot, great shot, down the ground. Has to be taken, it does. Oh, Niyaz Ismail, what a great innings. Comes to an end. 47 from 39, the captain's knock. He's just trying to go for that big one. That bonus point in the mind, but it just couldn't get over the line. But again, a fantastic innings from the captain comes to an end. 80 for 3. After 15. Yes, look at that. The entire dugout out there and applauding and appreciating the effort of the captain. Still, that bonus point. So bringing Arun Manyali, the wonderful all-rounder, hard-hitting batter, comes into the middle right now after the loss of the captain Niyaz Ismail. So 5 balls remaining and 10 runs to win for the bonus point. In the air. In the air and again. Another wicket.
Oh, I'm sure they're thinking about the bonus point. That's why they're going for it. Now 2 wickets down in 2 quick deliveries. End of 15, 80 for 3. End of the over. There was a chance for a hat-trick, but the over is completed. So 15 overs completed, 80 runs for the loss of 3 wickets. Arun Manyali, the very first ball, given a chance to John Kapil, same as the one which Niaz Ismail did. So back-to-back chances. And great catch has been taken by John Kapil, and brilliant bowling as well from Hari Menon. End of the over number 15, 80 runs for the loss of 3 wickets. 10 runs to win from 25 balls. And 10 runs to win from 4 balls to get a bonus point. Oh, that is colossal from the man of Verghese. Huge, enormous power. Now 3 balls, 4 will take 6 points to them. What a blow. Is this the man played till these overs? Beast mode of attack. He got Siju Wilson at the other end. Got more inspiration and gives more power. Bang, bang. 4 to win from 3 balls. Very well bowled. This is interesting. It's all about bonus points. The result is clear. 2 balls, 4 required to get bonus points. Definitely Nobin Verghese is the best choice to get on your striking end. Let's see what happens. Everyone on their toes. Shot. That is running into that mid-wicket area. In the position, that's a misfield. Oh, it's all happening here. It's all happening here. It's a bonus point for the team Eagle Empires. Nobin Verghese says 27, the jersey number, and my team have done it. Gifting. അതൊരു വിഷു കൈനീട്ടമായ 2 പോയിന്റ് സ്വീകരിക്കാം നിർബന്ധമായും തീർച്ചയായും. Alright, ആദ്യമായൊരു ടീം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർമാറ്റിൽ ബോണസ് പോയിന്റോടെ വിജയിക്കുന്നു. ടീമിന്റെ പേര് നിയാസ് ഇസ്മായിൽ നയിക്കുന്ന ഈഗിൾ എംപയർസ്. Polly. Wonderful game. But one thing I missed is Siju Wilson's batting. We can see it with more power tomorrow. Alright, that's all from today's games. And triple header tomorrow, the Super Sunday. More players and teams are ready to lift St. Paul's. Player of the match, it's no one other than Ajit Jan. Congratulations, Ajit Jan. You have done it for your team. Great performance. Brilliant 47 from Niaz Ismail and 34 from Nobin Verghese have sealed the deal in the best and most commanding way here for Eagle Empires against Targaryen Terns. All the very best. Nallൊരു ഫൈറ്റ് കാഴ്ചവെച്ചതിന് നന്ദി team Targaryen Terns. And all the toss winning teams won. I mean, 2 of the toss winning sides won in the game. 1 have lost. And every matches chasing ആണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂർണമെന്റിൽ. അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഈഗിൾ എംപയർസ് എത്തുന്നു പോയിന്റ് ടേബിളിൽ. That's all from today. നാളെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള presentation. All right. Officially it's a time for me to say goodbye for everyone. നാളെ കൃത്യം 7 o'clock teams should report here.
All right, on behalf of all the camera crews and everyone here, it's me, Muhammad Rafiq, signing off along with David Michael. It's Manoj and Lajesh Loveless. Thank you. That is the winning run. That is the story.